Hello everyone, very good evening all of you. Very good evening all of you. I hope my voice is clear. I welcome all of you for this live session. Today I am going to explain one topic, percentages, one of the important concept around 2 to 3 marks weightage directly, and profit loss, data interpretation, discount. In most of the topics, this percentage concept will help you. If you go for any competitive exams, recruitment drives, state central government jobs, or MNC drives, in every drive this type of questions definitely will be asked. You will be having lot of weightage. Okay, now we shall start it. First, this is the symbol of percentage. Percent, nothing but for every 100, for every 100. Okay, and symbol of percentage nothing but value is 1 by 100. Percentage value is what? 1 by 100. Percent means nothing but for every 100. Okay, now look at the questioning pattern. Look at this question. First question, 20% of a number is 800, then find the total number. Okay, 20% of a number is 800. 20% of a number is 800, and find the number. Find the number means find the total number. Total number is nothing but 100%. Total number is nothing but what? 100%. We have to identify this 100% value, nothing but x. Nothing but x. Percentage cancel. 20 ones the 25 the. Okay, when you cross multiply x into 1 x, 5 into 800 nothing but 4000. So what is the value of x? What is the total number? Nothing but 4000. In this way, just in 2 steps you can get the answer. You can get the answer. Now can you comment this question? What is the answer of this question? All of you comment quickly. లైవ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఆన్సర్లు తొందరగా కామెంట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు? 30% ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఈజ్ 30% ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఈజ్ 750. ఫైండ్ ద నెంబర్. Find the number is nothing but a total number. Total number is nothing but total percentage. What is the total percentage? 100%. You have to identify the 100% value, nothing but x. Percentage cancel. 0 cancel. 3 ones the 3, 25 0. When you cross multiply x is equal to 2500. X is equal to what is the value? 2500. Okay, answer for this question please. Answer for this question.
Look at this question. A man sold 60% apple and remained with 480 apples. Find the total number of apples he has initially. టోటల్గా ఉన్న పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పిన నేను 100% అని చెప్పిన. టోటల్గా ఎప్పుడైనా 100% తీసుకోవాలి. 100%లో ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మిలంట వీళ్ళు ఇక్కడ 60% అమ్మిలంట. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ మిగిలింది? 40% మిగిలింది. ఈ 40% వాల్యూ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద 40% వాల్యూ హియర్? 480. he remained with how many apples? 480. సో 40% వాల్యూ 480 అవుతే మరి ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్ ఈ హ్యాజ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్ అంటే టోటల్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని చెప్పిన నేను? 100% అని చెప్పిన. 100% నథింగ్ బట్ ఎక్స్. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్ కనుక్కోవాలి. పర్సంటేజ్ క్యాన్సల్, 0 క్యాన్సల్, 4 ones ద 4 12 ద క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1200 వస్తుంది ఆన్సర్. 1200 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోకి లైక్ కొట్టండి. ఇది చాలామందికి రీచ్ కావడానికి మీ లైక్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా, ఆన్సర్ పెట్టండి. when 30 is subtracted from 120% of a number, the result is itself. What was that number? ఓకే, ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంది, ఎక్స్ అనుకో దాన్ని. ఆ ఎక్స్లో 30 తీసేసిన 120% ఆఫ్ దట్ నెంబర్, 120% ఆఫ్ ఏ నెంబర్ నుండి 30 తీసేస్తే ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్. 120% ఆఫ్ ఏ నెంబర్ నుండి 30 తీసేస్తే రిజల్ట్ అదే వచ్చింది, ఎక్సే వచ్చింది. ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఇది 120% అంటే 120/100, పర్సెంటేజ్ ప్లేస్లో /100 రాసిన. హాఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇంటూ ఎక్స్, 120 ఇంటూ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ 120x మైనస్ 30/1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. 0 క్యాన్సల్, 2 6 ద 2 5 ద ఫైనల్గా 6x/5 మైనస్ 30/1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 5. ఓకే, 6x మైనస్ 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 6x మైనస్ 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x. ఓకే, ఇప్పుడు 6x 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల తీసుకొస్తే మైనస్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అంటే 6xలో నుంచి 5x పోతే x అండ్ వాల్యూ 150. ఆన్సర్ ఎంత అంటే 150. is the answer. ఈ క్వశ్చన్లన్నీ కూడా అన్ని రకాల గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్, ప్రైవేట్ ఎగ్జామ్, ఎంఎన్సీస్, కార్పొరేట్, ఐటీ, నాన్ ఐటీ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తున్నాను. హార్డ్లీ ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్కైనా మీరు 30 సెకండ్లో ఆన్సర్ పెట్టాలి. 30 seconds ఈజ్ ద టైం లిమిట్. ఓకే, అండ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మరి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తా, ఆన్సర్ పెట్టండి. ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్.
ఓకే. ద difference nothing but minus the difference between 40% and 20%. 40% and 20% డిఫరెన్స్ ఎంత? 40లో నుంచి 20 పోతే 20%. మరి 20% ఆఫ్ ద నంబర్ ఈజ్ వాట్? 800. ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ అంటే మళ్ళీ 100% అనుకోవాలి, నథింగ్ బట్ ఎక్స్. పర్సెంటేజ్ క్యాన్సల్, 0 క్యాన్సల్, 2 1s ద 2, 400 ద క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400 into 10, nothing but 4000 is the answer. Okay, 4000 is the answer. మరొకసారి దీని ఆన్సర్ పెట్టండి. A man weight is increased from 60 to 80. Then find the percentage change in his weight. Percentage change in his weight. ఒకతను యాక్చువల్గా వెయిట్ ఎంత ఉండే? ఫస్ట్ 60 ఉండే, తర్వాత కొన్ని డేస్కి ఎంత అయిండు? 80 అయిండు. ఫస్ట్ ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడైనా 100%. టోటల్గా ఫస్ట్లో ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడైనా ఎంత పర్సెంటేజ్? 100%. మరి ఇప్పుడు 80 అయిండు, ఇది ఎంత పర్సెంటేజో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకో. పర్సెంటేజ్ క్యాన్సల్, 0 క్యాన్సల్. ఓకేనా? క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 into 100, నథింగ్ బట్ 800/6. 800/6 అంటే 400/3. 400/3 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 133.33%. ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండే? 100% ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ అయ్యిండు? 133.33% అయ్యిండు. అంటే పెరిగిండా తగ్గిండా? పెరిగిండు. ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగిండు అతని వెయిట్లో? ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ వచ్చింది అతని వెయిట్లో? 33.33% చేంజ్. 33.33% చేంజ్ వచ్చిండు. యాక్చువల్గా ఎంత వెయిట్ చేంజ్ అయినంటే 20 kgs. ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అయినంటే 33.33%. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టండి. ఓకే, ఒకతను డిక్రీజ్డ్ వెయిట్ ఫ్రమ్ 80 to 60 kgs. ఫైండ్ ద పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ హిజ్ వెయిట్. ఒకతను యాక్చువల్గా వెయిట్ 80 kgs ఉన్నాడు. ఫస్ట్లో ఉన్నది ఎంత పర్సెంటేజ్? టోటల్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని చెప్పిన? 100% అని చెప్పిన. ఇప్పుడు ఎంత అయిండు? 60 kgs అయిండు. అది ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది కావాలి నాకు, అందుకే తెలియదు కాబట్టి x% అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? 0 క్యాన్సల్, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సల్. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 600/8. కరెక్ట్గా చూడండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసిన /8. 600/8 అంటే 300/4. 300/4 అంటే 75%. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది? 75% వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఇనిషియల్గా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండే? 100% ఉండే. ఫైనల్గా ఎంత పర్సెంటేజ్ అయ్యిండు? 75% అయ్యిండు. అంటే తగ్గిండా పెరిగిండా? తగ్గిండు. ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గిండు? 25% తగ్గిండు. 25% తగ్గిండు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా, ఆన్సర్ పెట్టండి. రెడీ? ఆన్సర్ ఫర్
ఈ క్వశ్చన్ పెట్టండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఓకేనా. 2 numbers are respectively 20%, 50% more than the third number. Then what is the ratio of the 2 numbers? ఓకేనా, 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ ఒకటేమో 20% ఎక్కువ, 50% ఎక్కువ థర్డ్ నెంబర్ కంటే. అప్పుడు ఆ 2 నెంబర్ల రేషియో అంటున్నాడు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ని 100% అనుకుంటా, అప్పుడు లాస్ట్ థర్డ్ నెంబర్ని 100% అనుకుంటా. అప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 20% ఎక్కువ కాబట్టి 120% అవుతుంది. మరి సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 50% ఎక్కువ కాబట్టి 150% అవుతుంది. పర్సెంటేజ్ క్యాన్సల్, 0 0 0 క్యాన్సల్. ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటి? 12:15:10. కానీ ఇక్కడ అడిగింది 3 నెంబర్ల రేషియో కాదు, రేషియో ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ ఓన్లీ. ఆ పర్టికులర్ 2 నెంబర్సే, అంటే వీటి రేషియోనే కావాలి మనకి. అంటే 12:15. 12:15 ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 3 4 3 5. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ అన్నాడు కదా. ఆన్సర్ 4:5. ఆన్సర్ ఎంత? 4:5. ఓకేనా. ఇప్పుడు రెడీ. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెట్టండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెట్టండి. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టండి. Okay. In a college there are totally 600 girls, 400 boys. If 30% of the girls and 40% of the boys are increased, then find the new ratio of girls to boys. ఇక్కడ కావాల్సింది నాకు కొత్త రేషియో, న్యూ రేషియో ఆఫ్ వాట్? గర్ల్స్ టు బాయ్స్. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉండే? 600 ఉన్నారు. 600లో 30% పెరిగిందంట. 600లో 30% పెరిగిందంటే అప్పుడు ఎంతమంది పెరిగినట్టు? 30/100. 0 0 క్యాన్సల్. 180 మెంబర్స్ పెరిగిళ్ళు. అంటే అప్పుడు టోటల్గా గర్ల్స్ ఎంతమంది అవుతారో తెలుసా? 600తో పాటు 180, నథింగ్ బట్ 780. అలాగే 400 బాయ్స్లో 40% పెరిగిళ్ళంట. 400లో 40% అంటే ఎంత? 40/100. ఎంత పెరిగారు? 160 పెరిగారు. అంటే 400 బాయ్స్తో పాటు 160 యాడ్ చేస్తే 560 పెరిగారు. టోటల్గా 560 అయ్యారు. ఓకేనా. 0 0 క్యాన్సల్. అండ్ 78:56. ఓకే. 239s ద అండ్ 228 ద. ఓకే. 39:28. ఇంకేదైనా క్యాన్సిల్ చేయవచ్చా? దీన్ని ఇంకేదైనా క్యాన్సిల్ చేయవచ్చా? నో. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూ రేషియో అమ్మా గర్ల్స్ టు బాయ్స్ అంటే 39:28. 39:28. ఓకేనా. రెడీ. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టండి.
Okay. The ratio of number of boys to girls in a college is 7:8. బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో ఎంత ఉందంట 7:8. దీన్ని నిమ్మలంగా మనము 700:800 అనుకోవచ్చు కదా. ఎస్, సింపుల్గా అనుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు 700, గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు 800. మరి ఇప్పుడు ఇఫ్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఈజ్ 20% and 10%, వాట్ విల్ బి ద న్యూ రేషియో? వాట్ విల్ బి ద న్యూ రేషియో? బాయ్స్ లోపల 20% పెరిగిలంట, గర్ల్స్ లోపల 10% పెరిగిలంట. మరి అప్పుడు న్యూ రేషియో ఎంత? ఓకేనా. యాక్చువల్గా బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ? బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 700 ఉన్నారు. అందులో 20% పెరిగిందని అనుకో. 20% పెరిగితే 140 పెరిగినట్టు. 140 ప్లస్ 700 840 అయినట్టు. టోటల్గా ఎంతమంది అయినా టోటల్గా నాకు ఇక్కడ 840. అలాగే మనకు గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 800 గర్ల్స్ ఉన్నారు. అందులో 10% పెరిగిందని అనుకో. 10% పెరిగితే ఎంత పెరిగినట్టు? 80 పెరిగినట్టు. అప్పుడు గర్ల్స్ ఎంతమంది అవుతారు టోటల్గా? ఇప్పుడు ఎంతమంది అవుతారు? 880. 0 క్యాన్సల్. 4 2 4 1s క్యాన్సల్ చేస్తే. ఓకే. అండ్ 4 2 2 వాట్ ఈస్ ద న్యూ రేషియో అమ్మా? 21:22. 21:22. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పెట్టండి మీరు. In an election, A got 3,000, B got 4,000, C got 5,000. What percentage of votes B got? Bకి వచ్చిన ఓట్ షేర్ ఎంత అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఓట్స్? ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాయాలంటే, బీకి ఎంత ఓట్స్ వచ్చినాయి? యాక్చువల్గా 4,000 వచ్చినాయి. అవుట్ ఆఫ్ టోటల్గా ఎన్ని ఓట్స్ ఉన్నాయి? ఇవి 3,000, ఇవి 4,000, ఇవి 5,000. టోటల్గా ఎంత వచ్చినట్టు ఇప్పుడు? 12,000. పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలి కాబట్టి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఇంటూ 100. పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలంటే ఇంటూ 100. సో ఓకేనా. జీరోస్ క్యాన్సల్. 4 1s 4 3 100/3 అంటే 33.33%. బీకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓట్ షేర్ వచ్చింది? బీకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓట్ షేర్ వచ్చింది? 33.33%. ఓకేనా. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టండి మీరు. వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్లో కానీ, ఎవరైతే ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా. రెడీ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు? ఇన్ ఏ విలేజ్ 600 people are there, 120 are unemployed. The percentage of people who are employed, 600 members ఉన్నారు, అందులో 120 ఏమో అన్ఎంప్లాయిడ్. మరి ఎంప్లాయిడ్ ఎంతమంది? 480 అనేవాళ్ళు ఎంప్లాయిడ్.
480 ఎంప్లాయిడ్. ఈ ఎంప్లాయిడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? ఈ ఎంప్లాయిడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? ఎంప్లాయిడ్ పర్సంటేజ్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 600. పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలి కాబట్టి ఇంటూ 100. 0 0 క్యాన్సల్, 6 1s ద 6, 80%. ఎంత పర్సంటేజ్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ మీన్స్ 80%. ఓకేనా? రెడీ? ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టండి. Okay. In an exam, a candidate must secure 40% of the marks to pass the exam. A candidate who gets 220 marks and failed by 20 marks. What was the maximum marks in the exam? ఒక అతనికి ఎగ్జామ్లో పాస్ కావడానికి 40% రావాలంట. ఎగ్జామ్లో పాస్ కావాలంటే 40% రావాలంట. బట్ ఒక అతనికి 220 మార్క్స్ వచ్చినాయంట, బట్ స్టిల్ ఫెయిల్ అయిందంట. ఎంత పర్సంటేజ్ తోటి? 20% తోటి. ఒక అతనికి 220 రావడంతో పాటు ఎక్స్ట్రా 20% వచ్చుంటే అతనికి పాస్ అయ్యేవాడు. అంటే అతనికి 40% వచ్చింది. అంటే అందుకే నేను ఏమని రాసిన, 40% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 220 + 20. దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల పట్టుకొస్తే 40% మైనస్ 20% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 220. ఇవి మైనస్ చేస్తే 20% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 220. ఓకేనా? 20% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 220. క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు? వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్? మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పాను ఫస్టే? 100% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. పర్సంటేజ్ క్యాన్సల్, 0 0 క్యాన్సల్, 2 1s ద 2 11s ద క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1100. ఎంత మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్? 1100. కింద ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, మీరు ఆన్సర్ పెట్టండి. ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఒక అతనికి 113 మార్క్స్ వచ్చినాయంట, బట్ ఫెయిల్ అయిందంట. ఎన్ని మార్క్స్ తేడాతో? 95 మార్క్స్ తేడాతో. అంటే ఈ 113 రావడంతో పాటు ఎక్స్ట్రా 95 వచ్చింటే పాస్ అయ్యేవాడు అంటే అతనికి ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చేది? 36% వచ్చేది. సో ఐ విల్ రైట్ 36% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 113 + 95. ఓకే, సో ఇప్పుడు 36% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 113 + 95 అంటే 208. అంతే కదా? 208. క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు? ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 100% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఓకే, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సల్ అండ్ 4 9s ద 425 ద
ఓకేనా. సో x is equal to క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ 208 into 25/9. ఓకే, 208 into 25/9. సింప్లిఫై చేయండి, అట్లీస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్లో చెప్పండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చదవండి. ద శాలరీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20% ప్లస్ 20, then it is reduced by 10% minus 10. What is the net change in his salary? నెట్ చేంజ్ ఇన్ హిజ్ శాలరీ అని అంటే మీరు సింపుల్గా a ప్లస్ b ప్లస్ AB/100 అని రాసుకోండి. ఏ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ +20, బి వాల్యూ అంటే -10, తర్వాత ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఏబి నథింగ్ బట్ 20 into 10 200/100, 0 క్యాన్సల్. ఫైనల్గా వాల్యూ ఎంత మిగిలింది? 20 -10 -2, 20 -10 -2 అంటే -12. సో 20 - 12 అంటే 8%. ప్లస్ 8 మైనస్ 8 ప్లస్ 8 కాబట్టి ఇంక్రీజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 8% ఇంక్రీజ్. ఈ ఫార్ములా అయితే నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ అన్ ఎగ్జామ్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ సెక్యూర్ 30% and failed by 10 marks. Other candidate got 40% of the total marks and gets 15% more than the pass marks. What is the pass marks in the exam? ఒక అతనికి 30% వచ్చింది మార్కులు, బట్ ఫెయిల్ అయ్యిండు. ఎంత పర్సెంటేజ్, ఎన్ని మార్కులు తేడాతోటి? 10 మార్క్స్ తేడాతో, అంటే -10. ఇంకొక అతనికి 40% వచ్చింది, పాస్ మార్కుల కంటే ఇంకా 15 ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి కాబట్టి +15 ఎక్స్ట్రా కాబట్టి +15. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 10%. మరి ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 25 మార్క్స్. ఎందుకంటే -10 నుండి +15కి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? 10% మార్కుల వాల్యూ 25 అవుతే మరి 30% ఎంత? మరి 30% ఎంత? 75. x is equal to ఎంత? 75. ఫస్ట్ అతనికి 30% వచ్చినప్పటికి కూడా ఫెయిల్ అయ్యిండు. ఎన్ని మార్కుల తేడాతో? 10 మార్క్స్ తేడాతో. అంటే ఈ 75 మార్క్స్ రావడంతో పాటు 10 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిండే పాస్ అయ్యేవాడు. అప్పుడు పాస్ మార్కుల వాల్యూ ఎంత అంటే 85 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా. వీడియో అందరికీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.